Section A, attempt all 35 questions. Question number 1, variety of brassica is. Variety of brassica variety వచ్చేసి రైట్ ఆప్షన్ ఇస్ 3, పూసా స్వర్ణిం. దీనికి మరో పేరు కూడా ఉంది కరణ్ రాయ్. ఇట్ ఈస్ ఎ వెరైటీ ఆఫ్ బ్రాసికా. ఇట్ ఈస్ రెసిస్టెన్స్ టు డిసీజ్, వైట్ రస్ట్ డిసీజ్కు పూసా స్వర్ణిం అనేది రెసిస్టెన్స్ చూపిస్తుంది. ఇది బ్రాసికా వెరైటీ. ఫస్ట్ ఆప్షన్లో పూసా సదాబహార్ ఉంది కదా, అది చిల్లీ వెరైటీ. ఇట్ ఈస్ రెసిస్టెన్స్ టు డిసీజెస్ లైక్ చిల్లీ మొజాయిక్ వైరస్, టొబాకో మొజాయిక్ వైరస్ అండ్ లీఫ్ కర్ల్ వైరస్. సో అది. అలాగే రెండవది పూసా సవానీ ఈజ్ ఏ వెరైటీ ఆఫ్ ఓక్రా అంటే బెండి వెరైటీ. దీన్ని మనం లేడీస్ ఫింగర్ అంటాం, బెండకాయ. ఈ యొక్క వెరైటీ ఓక్రా ఈజ్ రెసిస్టెన్స్ టు ఇన్సెక్ట్ పెస్ట్స్. షూట్ అండ్ ఫ్రూట్ బోరర్కు రెసిస్టెన్స్ చూపించే వెరైటీ ఓక్రా, అది భిండి వెరైటీ. అలాగే హిమ్గిరి చూస్తున్నాం ఫోర్త్ ఆప్షన్లో. హిమ్గిరి వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ఎ వీట్ వెరైటీ. ఇట్ షోస్ రెసిస్టెన్స్ టు డిసీజెస్ లైక్ లీఫ్ అండ్ స్టైప్ రస్ట్ అండ్ హిల్ బంట్ డిసీజర్కు రెసిస్టెన్స్ చూపిస్తుంది హిమ్గిరి. సో హిమ్గిరి అంటే వీట్ వెరైటీ. సో రైట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకు పూసా స్వర్ణిం, థర్డ్ వన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 1 or 2, 33% ఆఫ్ ఇండియాస్ జీడిపి కమ్స్ ఫ్రమ్ అగ్రికల్చర్. సో అగ్రికల్చర్ యొక్క జీడిపి నుంచి 33% జీడిపి అగ్రికల్చర్ నుంచే వస్తుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రైట్ 1 or 3, పార్థెనోకార్పీ కెన్ బి ఇండ్యూస్డ్ త్రూ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ గ్రోత్ హార్మోన్స్. సో ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ వన్. మ్యాచ్ ద కాలమ్ 1A విత్ B. సో కాలమ్ A, కాలమ్ B ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ. సో కాలమ్ ఏ ఆల్బుమినస్ సీడ్స్, నాన్ ఆల్బుమినస్ సీడ్స్, పెరిస్పర్మిక్ సీడ్స్, ఫాల్స్ ఫ్రూట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇది కాలమ్ బితో మ్యాచింగ్ చేయాలా. సో ఇక్కడ మనకు ఆల్బుమినస్ సీడ్స్ వచ్చేసి వీట్ అండ్ మెయిజ్, ఇవి ఆల్బుమినస్ సీడ్స్. అలాగే నాన్ ఆల్బుమినస్ సీడ్స్ ఇవి వచ్చేసి మనకు పీ అండ్ గ్రౌండ్నట్, ఫ్యాబేసి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, పీ అండ్ గ్రౌండ్నట్ B3. అలాగే పెరిస్పర్మిక్ సీడ్స్ సి వచ్చేసి 1 వస్తుంది, బ్లాక్ పెప్పర్, మిరియాలు, బీట్, ఈ రెండు కూడా పెరిస్పర్మిక్ సీడ్స్. అలాగే డి వచ్చేసి ఫాల్స్ ఫ్రూట్స్. సో ఫాల్స్ ఫ్రూట్స్ సంబంధించి యాపిల్, స్ట్రాబెర్రీ. సో ఈ విధంగా చూసుకుంటే మనకు రైట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి థర్డ్ వన్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్. నెంబర్ 1 or 6, మ్యాచ్ ద కాలమ్ 1, 2 and 3 అండ్ సెలెక్ట్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. సో ఇందులో ఏ వచ్చేసి కాలమ్ 1లో ఫ్లెషీ లీవ్స్. సో ఫ్లెషీ లీవ్స్ మనకి ఎందులో కనిపిస్తాయి? మోనోకాట్ ప్లాంట్స్లో కనిపిస్తుంది. ఇందులో ఆనియన్. సో ఆనియన్ గార్లిక్. సో ఏకు ఎస్ అని ఉండాలి, అంటే కాలమ్ 3లో ఎస్. కాలమ్ 2 వచ్చేసి ఈ రెండు కూడా మోనోకాట్ ప్లాంట్స్ కాబట్టి ప్యారలల్ వెనేషన్ అంటే A to S ఉండాలి. అలాగే బి సంబంధించి స్టెమ్ థార్న్స్ మనకు ఎక్కడ కనిపిస్తాయి? సిట్రస్ అండ్ బోగన్విలియా, అంటే కాలమ్ 3లో R అనేది సెలెక్ట్ అవుతుంది, బీకు R. అలాగే సిట్రస్, బోగన్విలియాలో మనకు ఈ థార్న్స్ అనేవి మాడిఫైడ్ యాక్సిలరీ బర్డ్. సో యాక్సిలరీ బర్డ్స్ నుంచి మాడిఫై ఉంటాయి కాబట్టి B4R, బీకు 4R అని వస్తుంది. అలాగే సి సంబంధించి ఫ్రీ సెంట్రల్ ప్రెసెంటేషన్, డయాంథస్ అండ్ ప్రైమ్ రోజ్. సో CQ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. అలాగే యూనిలాక్యులర్ కండిషన్, డయాంథస్ ప్రైమ్ రోజులో యూనిలాక్యులర్ కండిషన్ అంటే C1Q అవుతుంది, Cకు 1Q. అలాగే డి వచ్చేసి డ్రూప్ ఫ్రూట్స్ వచ్చేసి మనకి ఎక్కడ కనిపిస్తాయి? ఓవరీ వచ్చేసి సుపీరియర్ ఓవరీ, అంటే డీకు 3 ఉండాలి. ఆ తర్వాత మనకు మ్యాంగో, కోకోనట్ ఎగ్జాంపుల్. సో D3P వస్తుంది, డీకు 3P వస్తుంది. సో ఆ విధంగా మనకు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇందులో రైట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి C2 అవుతుంది. A2S, Bకు 4R, Cకు IQ, Dకు IP. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 1 or 7, రీడ్ ద గివెన్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ గివ్ ద ఆన్సర్స్ ఫ్రమ్ ద ఆప్షన్స్ విచ్ ఇంక్లూడ్ ఓన్లీ ద కరెక్ట్ కాంబినేషన్. సో ABCD ఇచ్చాడు మనకు. దీనిలో మనకు కరెక్ట్ కాంబినేషన్ అంటే ఐడెంటిఫై చేయమన్నాడు. సో ఇక్కడ 1 or 7 సంబంధించి బోత్ మోనోకాట్ అండ్ డైకాట్ రూట్స్ హ్యావ్ కాస్పేరియన్ స్ట్రిప్స్. కాస్పేరియన్ థికనింగ్స్ అనేవి డైకాట్ రూట్స్, మోనోకాట్ రూట్స్లో ఉంటుంది. ఓకే, రైట్ ఆప్షన్. ఇన్ స్టెమ్స్ బోత్ కొల్లేటరల్ ఓపెన్, కొల్లేటరల్ క్లోజ్డ్ కండిషన్స్ మే బీ ప్రెజెంట్.
ఇన్ స్టెమ్స్, కొల్లేటరల్ ఓపెన్, కొల్లేటరల్ క్లోజ్డ్ కండిషన్స్. ఓకే, మోనోకాట్ స్టెమ్లో ఓపెన్, మోనోకాట్ స్టెమ్లో క్లోజ్డ్, డైకాట్ స్టెమ్లో ఓపెన్. సో స్టెమ్లో కనిపిస్తున్నాయి రెండు. రైట్ వన్. లెంటిసెల్స్ మే బీ ప్రెజెంట్ ఇన్ బోత్ మోనోకాట్ స్టెమ్ అండ్ మోనోకాట్ రూట్స్. లెంటిసెల్స్ అనేవి మోనోకాట్ రూట్స్లో ఉండవు, స్టెమ్లో మాత్రమే మనకు కనిపిస్తాయి. కాబట్టి సి అనేది రాంగ్ స్టేట్మెంట్. అలాగే ఫోర్త్ చూసుకుంటే వాస్కులర్ కేమియం అండ్ కార్క్ కేమియం బోత్ ఆర్ సెకండరీ ఇన్ ఆరిజిన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డైకాట్ రూట్స్. డైకాట్ రూట్స్లో వాస్కులర్ కేమియం, కార్క్ కేమియం బోత్ ఆర్ సెకండరీ. ఓకే, రైట్ ఆన్. సో డి ఆల్సో రైట్. సో ఏబిడిలు రైట్. సో ఏబిడిలు రైట్ అన్నప్పుడు మనకు సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, పెట్రోలియం ఈజ్. సో పెట్రోలియం ఈజ్ అని ఇచ్చి మనకు ఏబిసిడి ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. ఇందులో కరెక్ట్ అనేది వచ్చేసి ఎగ్జాస్టబుల్ రిసోర్స్ అంటే బి కరెక్ట్. అలాగే సి నాన్ రెన్యూవబుల్ రిసోర్స్, ఎగ్జాస్టబుల్ రిసోర్స్ అండ్ నాన్ రెన్యూవబుల్ రిసోర్స్ అంటే బీసీలు రైట్ ఆప్షన్ అవుతుంది. సో బీసీ అంటే ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, untreated sewage can cause pollution of streams and rivers. Some change in streams and rivers after sewage is added or shown. So number of anaerobic organism increases. Number of anaerobic organisms increase. So third option is the right one. థర్డ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఇందులో ఇక్కడ మనకు స్ట్రీమ్స్ అండ్ రివర్స్ ఆఫ్టర్ సీవేజ్ ఈజ్ యాడెడ్ ఆర్ షోన్. ఇక్కడ వచ్చేసి ఫిషెస్ డై. సో సెకండ్ వన్ అంటే డిఓ ఇన్ వాటర్ డిక్రీజెస్, ఫిషెస్ డై, నంబర్ ఆఫ్ ఎన్రోబిక్ ఆర్గానిజమ్స్ ఇంక్రీజ్. సో 213 అవుతుంది కరెక్ట్ ఆప్షన్. 213. సో అప్పుడు థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ వన్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ద మూమెంట్ ఇన్ గోప్స్వర్ చమోలి డిస్టిక్ ఆఫ్ ఉత్తరాఖండ్ ఇన్ 1974. గోపేశ్వర్ చమోలి డిస్టిక్ ఆఫ్ ఉత్తరాఖండ్ ఇన్ 1974 అక్కడ ఏం జరిగింది అంటే ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ సంబంధించి అక్కడ విలేజ్ ఫేమస్. గోపేశ్వర్ చమోలి డిస్టిక్ ఆఫ్ ఉత్తరాఖండ్ ఇన్ 1974. ద మూమెంట్ ఈస్ ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్. Next question, if the population density at time t is n, then the formula for the density at t plus 1 is. అప్పుడు n t plus 1 equal to nt plus b plus 1 minus d plus e. సో సెకండ్ ఆప్షన్ అనేది కరెక్ట్ వన్ అవుతుంది. సెలెక్ట్ ఆడ్ వన్ అవుట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫంక్షన్ ఆఫ్ సెల్ వాల్. సెల్ వాల్ ఫంక్షన్ సంబంధించి సరైన ఆడ్ వన్ అవుట్ గుర్తించమన్నాడు. ప్రొటెక్ట్ ద సెల్ ఫ్రమ్ మెకానికల్ డ్యామేజ్. ఓకే, హెల్ప్ ఇన్ సెల్ టు సెల్ ఇంటరాక్షన్. ఓకే, ప్రొవైడ్ బ్యారియర్ టు డిజైరబుల్ మైక్రోమాలిక్యూల్స్ మాత్రమే కాకుండా. సో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, ప్రొవైడ్ షేప్ టు ద సెల్. సో థర్డ్ ఈజ్ ద ఆడ్ వన్ అవుట్ స్టేట్మెంట్. Select the incorrect match. Cristae, infolding of inner membrane of mitochondria, right one. Vacuole, occupy 90% of the volume of the plant cell, right one. Golgi bodies, densely stained reticular structure near the nucleus, okay. Ribosome, single membrane bound vesicular structures, idi wrong. Ribosome, non-membrane bound cell organelle. So fourth one is the right option for this question. In plants, mitosis occurs in. Plants లో మైటాసిస్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? బోత్ ఇన్ హ్యాప్లాయిడ్ అండ్ డిప్లాయిడ్ సెల్స్. సో మైటాసిస్లో ఎక్కడైనా జరగవచ్చు. హ్యాప్లాయిడ్ సెల్స్లో జరగవచ్చు, డిప్లాయిడ్ సెల్స్లో కూడా జరగవచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, జర్మినేషన్ ఆఫ్ స్పోర్స్ ఇన్ మాసెస్ లీడ్ టు ఫార్మేషన్ ఆఫ్. జర్మినేషన్ ఆఫ్ స్పోర్స్ ఇన్ మాసెస్లో స్పోర్ జర్మినేషన్. సో దీనికి కారణం అవుతుందండి, ఇట్ లీడ్స్ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ప్రోటోనీమా. సో థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. స్టేట్మెంట్ 1లో
The binding of CO2 or O2 to Rubisco enzyme is competitive. Okay. Relative concentration of O2 and CO2 determines which of the two will bind to the enzyme. Okay, right statement. Next వచ్చేసి సెకండ్ స్టేట్మెంట్లో ఇన్ C4 plants photo respiration does not occur because they have a mechanism that increases the concentration of CO2 at the Rubisco enzyme site. సో C4 plants అక్కడ C2 సైకిల్ జరుగుతుంది కాబట్టి C3లో ఆక్సిజన్ కూడా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఓన్లీ CO2 ఇచ్చారు కాబట్టి ఇది కూడా కరెక్టే. సో both statements are correct. Regarding the above statements, choose the correct answer from the option given below. Okay. So statement 2 is the right option. Statement 1 and 2 are correct. Next question. Sg plus S gives rise to S plus Sg. So ఇది where S and S are substrates, G is a group other than hydrogen. ఇది ట్రాన్స్ఫరేజ్ సంబంధించినటువంటి ఈక్వేషన్. ఇది ట్రాన్స్ఫరేజెస్ అంటే సబ్స్ట్రేట్ ఒక సబ్స్ట్రేట్ నుంచి ఇంకో సబ్స్ట్రేట్కి ప్లేస్ చేంజ్ అవుతుంది. సో ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇది రైట్ వన్, ట్రాన్స్ఫరేజెస్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ రిగార్డింగ్ కంప్లీట్ ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ పైరువిక్ యాసిడ్ ఇన్ ద మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ ద మైటోకాండ్రియా మ్యాట్రిక్స్లో పైరువిక్ యాసిడ్ ఆక్సిడేషన్ సంబంధించి సరిగా అనేది అడిగాడు. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ 4 NADH2s. ఓకే, ఇట్ ఈస్ రైట్ ఆల్సో. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ 2 FADH2s. సో ఇది రాంగ్ ఆన్సర్, ఎందుకంటే ఒకే చోట FADH2 ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి బి రాంగ్. నెక్స్ట్ సిలో రిలీజ్ ఆఫ్ 3 molecules ఆఫ్ CO2. ఓకే, రైట్ వన్. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ 1 molecule ఆఫ్ GTP. ఓకే. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఆల్ఫా కీటో గ్లూటారిక్ యాసిడ్ యాజ్ అన్ ఇంటర్మీడియట్ సబ్స్టెన్స్. సో బి ఒకటి రాంగ్ ఉంది. సో రైట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ వన్, ఓన్లీ బి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇఫ్ n ఈక్వల్ టు 100, b ఈక్వల్ టు 0.5 అండ్ d ఈక్వల్ టు 0.3, ఫైండ్ dn బై dt. సో రైట్ ఆప్షన్ ఈస్ 20 వస్తుంది. ఇక్కడ మనకు dn బై dt ఈక్వల్ టు b మైనస్ d ఇంటూ n. సో b మైనస్ d అంటే 0.5 మైనస్ 0.3 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.2 ఇంటూ 100 వేసుకోవాలి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే 20 అవుతుంది ఆన్సర్. సో రైట్ ఆప్షన్ ఈస్ 20. 1 ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, చూస్ ఇన్కరెక్ట్ మ్యాచ్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్. కాలం ఏ, కాలం బి ఇచ్చాడు. సో కాలం ఏలో ఓఫిరస్, బంబుల్ బీ, సూడో కాపులేషన్. సో కరెక్ట్ వన్. ఫైకస్ అండ్ ఫీమేల్ వాస్ప్, మేల్ ఫ్లవర్స్ యాజ్ ఓవి పొజిషన్. సో సెకండ్ వన్ రాంగ్ ఉంది. సి అనిమోన్, క్లోన్ ఫిష్, కమెంట్సలిజం కరెక్ట్. బ్లడ్ పారాసిటిజం, కోలన్ క్రో. సో ఇక్కడ మనకు సెకండ్ అనేది రాంగ్ కాబట్టి ఇది రైట్ ఆప్షన్. In secondary succession, the species that invade depend on which of the following factors? Secondary succession సంబంధించి condition of soil, availability of water, environment, seeds or other propagules which are present. So all factors are correct. So right option is fourth one అవుతుంది, A, B, C, D. Next question number 125. How many of the following statements are true? సో ఈ క్వశ్చన్లో హౌ మెనీ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ట్రూ అంటే ఎకోసిస్టమ్ ఆర్ ఎగ్జెంప్టెడ్ ఫ్రమ్ సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్. సో ఇది రాంగ్ ఆన్సర్. ఇది ఎకోసిస్టమ్స్ ఆర్ నాట్ ఎగ్జెంప్టెడ్ అని ఉండాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మొలస్కస్ ఆర్ కామన్ హెర్బివోర్స్ ఇన్ అక్వాటిక్ ఎకోసిస్టమ్. సో బి ఈజ్ ద రైట్ వన్. అండ్ డిఎఫ్సి మే బీ కనెక్టెడ్ టు జిఎఫ్సి అట్ సమ్ లెవెల్స్. సో సి ఆల్సో రైట్. సో డిఎఫ్సి అంటే డెటిటస్ ఫుడ్ చైన్, జిఎఫ్సి అంటే గ్రేజింగ్ ఫుడ్ చైన్. సో సి అనేది కరెక్ట్ ఆప్షన్. అలాగే ట్రాఫిక్ లెవెల్ రిప్రజెంట్ స్పీసీస్ నాట్ ఫంక్షన్. సో డి అనేది రాంగ్ స్టేట్మెంట్. ఈ వచ్చేసి పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్ ఇన్ సి ఈజ్ జనరలీ ఇన్వర్టెడ్. ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో రైట్ స్టేట్మెంట్. సో టోటల్గా మనకు సిబిఈలు కరెక్ట్గా ఉన్నాయి, ఏడీలు రాంగ్ ఆప్షన్స్గా ఉన్నాయి.
సో ఇక్కడ మనం చూస్తే మనకు 3 స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్. సో సెకండ్ ఇస్ ద రైట్ వన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 126. Viruses grown in the presence of radioactive phosphorus contained radioactive DNA. సో ఏలో DNA అని ఉండాలి. సో వైల్ viruses grown on radioactive sulfur contained radioactive protein అని ఉండాలి. సో వైరసెస్ కాబట్టి ఇది ప్రోటీన్ ఉండాలి. సో DNA అండ్ ప్రోటీన్ ఉండాలి. సో ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ ఆప్షన్లోనే ఉంది DNA అండ్ ప్రోటీన్. సో రైట్ ఆప్షన్ ఈజ్ 1. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 127. Given below are 2 statements. tRNA has an anticodon loop that has bases complementary to the codon of mRNA. So correct statement. Next statement 2 లో for initiation of transcription the ribosome binds to the mRNA at the start codon AUG. సో AUG అంటే mRNA దగ్గర బైండ్ అయితే అవుతుంది కానీ అది ట్రాన్స్లేషన్ అంటాం దాన్ని. సో ట్రాన్స్లేషన్ జరిగేటప్పుడు రైబోజోమ్స్ బైండ్ అవుతాయి కానీ ఇక్కడ ఫర్ ద ఇనిషియేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అని ఉంది. సో ట్రాన్స్క్రిప్షన్లో రైబోజోమ్ పాల్గొనవు కాబట్టి ఇక్కడ మనకు స్టేట్మెంట్ 2 అనేది రాంగ్గా ఉంది. సో చూస్తే ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ 1 ఈజ్ కరెక్ట్ బట్ స్టేట్మెంట్ 2 ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్ అని సెకండ్ ఆప్షన్లో ఉంది. సో సెకండ్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు HGP అండ్ చూస్ ద కరెక్ట్ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్. సో ఇక్కడ మనకు హ్యూమన్ జీనోమ్ ప్రాజెక్ట్ వాజ్ కాల్డ్ ఏ మెగా ప్రాజెక్ట్. సో ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ ఏ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్. అలాగే ఇన్ HGP ద కామన్లీ యూజ్డ్ హోస్ట్స్ వర్ ఆల్గే అండ్ వైరసెస్. ఆల్గే అండ్ వైరసెస్ కాదు ఇది. సో బి స్టేట్మెంట్ కాదు. నెక్స్ట్ సిలో క్రోమోజోమ్ 1 హ్యాస్ ఫియెస్ట్ జీన్స్ అండ్ ద Y హ్యాస్ ద మోస్ట్ జీన్స్. సో ఇది కూడా రాంగ్. అలాగే చూస్తే డిలో రిపీటెడ్ సీక్వెన్సెస్ మేకప్ వెరీ లార్జ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ జీనోమ్. ఓకే రైట్ వన్. సో ఏ డీలు కరెక్ట్గా ఉన్నాయి. చూస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ ద ఆప్షన్స్ గివెన్ బిలో. ఏ డి ఆర్ కరెక్ట్ అంటే రైట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఫోర్త్ వన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 129. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్? వైన్ అండ్ బీర్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై వితౌట్ డిస్టిలేషన్. సో కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్, నాట్ ఏ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. సో వైన్ అండ్ బీర్ రైట్ వన్. పెన్సిలిన్ వాజ్ ద ఫస్ట్ యాంటీబయోటిక్ టు బి డిస్కవర్డ్. ఓకే. స్టాటిన్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద ఫంగస్ ట్రైకోడర్మా పాలిస్పోరమ్. ఇది కాదు, ఇది ట్రైకోడర్మా పాలిస్పోరమ్ నుంచి వచ్చింది కాదు. స్టాటిన్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై మొనాస్కస్ పర్పురియస్. మొనాస్కస్ పర్పురియస్ నుంచి స్టాటిన్స్ వస్తాయి. ట్రైకోడర్మా పాలిస్పోరస్ నుంచి వచ్చేది సైక్లోస్పోరిన్ ఏ వస్తుంది కాబట్టి థర్డ్ అనేది నాట్ కరెక్ట్. ద లేడీ బర్డ్ ఆర్ యూజ్ఫుల్ టు గెట్ రిడ్ ఆఫ్ ఏఫిడ్స్. ఓకే రైట్ వన్. సో థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఇక్కడ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. విచ్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ కరెక్ట్? కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటని అడిగాడు ఇక్కడ. సో కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసి మనకు చూస్తే వెన్ షుగర్స్ ఆర్ లోడెడ్ ఇన్ సివ్ ట్యూబ్స్ వాటర్ ఫ్రమ్ xylem మూవ్స్ ఇన్ టు ద ఫ్లోయం. సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ వన్. ఎందుకంటే షుగర్స్ లోడ్ చేయగానే సివ్ ట్యూబ్స్లో ఏమవుతుంది, వాటర్ పొటెన్షియల్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. xylemలో వాటర్ పొటెన్షియల్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి వాటర్ xylem నుంచి ఫ్లోయంకు అంటే సివ్ ట్యూబ్కి మూవ్ అవుతాయి, ఫ్లోయంలోకి మూవ్ అవుతాయి కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ వన్. ఫంక్షన్ స్పెసిఫికలీ రిలేటెడ్ టు జిబ్రెలిన్స్. సో 131 క్వశ్చన్లో జిబ్రెలిన్ సంబంధించినటువంటి ఇక్కడ ఫంక్షన్స్ అడిగాడు. షార్టనింగ్ ఆఫ్ జనరలీ టాల్ ప్లాంట్స్, petiole elongation in rice seedlings, elongation of genetically dwarf plants, root initiation on stem cuttings, elongation of genetically dwarf plants. ఇక్కడ మనకు బోల్టింగ్కు కారణం జిబ్రెలిన్స్ కాబట్టి థర్డ్ ఇస్ ద రైట్ వన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఏపికల్ డామినెన్స్ ఇన్ హయ్యర్ ప్లాంట్స్ కెన్ బి ఓవర్కమ్ బై. ఏపికల్ డామినెన్స్ ఇన్ హయ్యర్ ప్లాంట్స్ కెన్ బి ఓవర్కమ్ బై రిమూవల్ ఆఫ్ ఆక్సిన్స్. రైట్ వన్. ప్రజెన్స్ ఆఫ్ సైటోకైనిన్స్. ఓకే సైటోకైనిన్స్ ఎక్కువగా ఉంటే డామినెన్స్ రిమూవ్ అవుతుంది. ఓకే డీకాపిటేషన్. రైట్ వన్. ఆల్ ఆఫ్ ద అబౌవ్. సో ఫోర్త్ వన్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్, ఆల్ ఆఫ్ ద అబౌవ్. చూస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఫ్రమ్ ద మెండెలియన్ డిజార్డర్స్.
సో ఇక్కడ చూస్తే డౌన్ సిండ్రోమ్, కలర్ బ్లైండ్నెస్, టర్నర్ సిండ్రోమ్, సిస్టిక్ ఫైబ్రోసిస్, ఫినైల్ కిటోన్యూరియా, థాలసేమియా. ఇందులో మనకు డౌన్ సిండ్రోమ్, టర్నర్ సిండ్రోమ్ తప్ప మిగతావన్నీ ఉంటాయి. అంటే 1, 3 ఉండవు. సో అక్కడ మనకు రైట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి 4th ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ వన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 134. గివెన్ బిలో ద 2 స్టేట్మెంట్స్, అసర్షన్ అండ్ రీజన్. అసర్షన్లో మెండల్స్ లా ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ అసార్ట్మెంట్ డస్ నాట్ హోల్డ్ గుడ్ ఫర్ ద జీన్స్ దట్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఆన్ డిఫరెంట్ క్రోమోజోమ్స్. సో డస్ నాట్ హోల్డ్ గుడ్ అన్నాడు, కాబట్టి ఇది సరైన అనిపిస్తలేదు. నెక్స్ట్ రీజన్లో క్లోజ్లీ లొకేటెడ్ జీన్స్ డు నాట్ అసార్ట్ ఇండిపెండెంట్లీ. క్లోజ్లీ లొకేటెడ్ జీన్స్ డు నాట్ అసార్ట్ ఇండిపెండెంట్లీ, రైట్ వన్. సో క్లోజ్గా ఉండేటివి ఇండిపెండెంట్గా వెళ్ళలేవు, కాబట్టి ఏ అనేది సరికాదు, ఆర్ సరైనది. సో 4th ఆప్షన్ చూడండి, ఏ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ బట్ ఆర్ ఈజ్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. Chromosomal disorders can be easily studied by analysis of karyotype. ఈ క్వశ్చన్లో క్రోమోజోమల్ డిజార్డర్స్ కెన్ బి ఈజీలీ స్టడీడ్ బై అనాలిసిస్ ఆఫ్ కార్యోటైప్ అనేది సో రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఇది. అలాగే ఏ డాటర్ విల్ నాట్ నార్మల్లీ బీ కలర్ బ్లైండ్ అన్లెస్ హర్ మదర్ ఈజ్ అట్లీస్ట్ క్యారియర్ అండ్ ఫాదర్ ఈజ్ కలర్ బ్లైండ్. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఓకే. స్పెర్మ్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద సెక్స్ ఆఫ్ ద చిక్స్. సో ఇది రాంగ్ స్టేట్మెంట్. ఎక్స్పెరిమెంటల్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ క్రోమోజోమల్ థియరీ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ వాజ్ డన్ బై సటన్ అండ్ బొవరీ. సో డి ఆల్సో రైట్ స్టేట్మెంట్. సో హౌ మెనీ ఆఫ్ ద అబోవ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఇన్కరెక్ట్. సో ఎన్ని ఇన్కరెక్ట్ అంటే 2 ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ సెక్షన్ బిలో 15 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఏవైనా సరే 10 మాత్రమే అటెంప్ట్ చేయవలసి ఉంటుంది. సో అందులో చూద్దాం. 136 క్వశ్చన్, which of the following structure is found only in monocot embryo, that is grass embryo, not in dicot embryo. grass embryoలో మాత్రమే కనపడే స్ట్రక్చర్ ఏంటి అని అడిగాడు. ప్లూమ్యూల్, ఎంబ్రియోనల్ యాక్సిస్, కొలియోరైజా, రాడికిల్. సో ఇక్కడ మనకు రైట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి 3, కొలియోరైజా మాత్రమే కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో మ్యాచ్ ద కాలమ్ 1 విత్ కాలమ్ 2 అండ్ గివ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ ద గివెన్ ఆప్షన్స్. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు పెరిగైనస్ ఫ్లవర్ కాలమ్ 1లో ఉంది. సో పెరిగైనస్ ఫ్లవర్ ఎక్కడ కనిపిస్తుంది మనకు అంటే ఇది మనకు పెరిగైనస్ ఫ్లవర్లో హాఫ్ సూపీరియర్ ఓవరీ ఉంటుంది. సో ప్లమ్, పీచ్, రోజ్ అంటే 1కు సి ఆన్సర్ అవుతుంది. అలాగే ట్రైమెరస్ ఫ్లవర్, సో ట్రైమెరోసిటీ అంటే మనం ట్రైమెరస్ ఫ్లవర్స్ అన్నీ కూడా మోనోకాట్ ప్లాంట్లో కనిపిస్తాయి, కాబట్టి లిలియేసి మోనోకాట్ ఫ్యామిలీ అంటే 2కి ఏ అవుతుంది. 3లో వాల్వేట్ ఈస్టివేషన్, వాల్వేట్ ఈస్టివేషన్ మనకు కెలోట్రోపిస్, మస్టర్డ్, చిల్లీ అంటే 3B అవుతుంది. సో 4 మార్జినల్ ప్రెసెంటేషన్, మార్జినల్ ప్రెసెంటేషన్ మనకు బీన్స్, పీ, గ్రామ్ అంటే మనకు ఫ్యాబేసీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్లో కనిపిస్తుంది ఇది. సో 1C, 2A, 3B, 4D అని ఉండాలి. సో ఆ విధంగా ఉన్నది సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద రైట్ వన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, మ్యాచ్ ద కాలమ్ 1 విత్ కాలమ్ 2 అండ్ గివ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఫ్రమ్ ద గివెన్ ఆప్షన్స్. ఇందులో మనకు డిఫరెన్షియేటెడ్ మిసోఫిల్, బులిఫామ్ సెల్స్. సో బులిఫామ్ సెల్స్ అనేవి మనకు మోనోకాట్ ప్లాంట్లో కనిపిస్తాయి, కాబట్టి 2D అవుతుంది. 2D అవుతుంది. డిఫరెన్షియేటెడ్ మిసోఫిల్ సెల్ ఇది వచ్చేసి డైకాట్ లీఫ్, సో 1B అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్యాస్పేరియన్ స్ట్రిప్స్, సో క్యాస్పేరియన్ స్ట్రిప్స్ అనేవి మనకు రూట్లో కనిపిస్తుంది, డైకాట్ రూట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కొల్లెంకైమటస్ హైపోడర్మిస్ 4th C అవుతుంది, డైకాట్ స్టెమ్. సో 1B, 2D, 3A, 4C అవుతుంది. సో ఆ విధంగా ఆప్షన్స్ చెక్ చేస్తే మనకు సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, యాసిడ్ రైన్ ఈజ్ కాజ్డ్ బై ఇంక్రీజ్ ఇన్ అట్మాస్ఫిరిక్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ అండ్ నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్, SO2 and NO2. 4th option is the right one. Next question, acid rain is caused by increase in atmospheric concentration of sulfur dioxide and nitrogen dioxide, SO2 and NO2. 4th option is the right one. Next question,
నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, టర్మినలైజేషన్ ఆఫ్ కైస్మటా సీన్ ఇన్ టర్మినలైజేషన్ ఆఫ్ కైస్మటా ఈజ్ సీన్ ఇన్ డయాకైనసిస్ చివరి స్టేజ్లో ఉంటుంది. మ్యాచ్ కాలమ్ 1, కాలమ్ 2 అండ్ కాలమ్ 3 అండ్ సెలెక్ట్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్స్. సో 3 కాలమ్స్ ఇచ్చాడు, 1, 2, 3 ఇవి మ్యాచింగ్ చేయమన్నాడు. సో కాలమ్ 1లో మనకు చూస్తే మైటోకాండ్రియా డయాగ్రామ్ ఉంది. సో మైటోకాండ్రియా. కాలమ్ 2లో చూద్దాం దీనికి సంబంధించింది ఏమైనా ఉందా. మైటోకాండ్రియా. సో 3 మైటోకాండ్రియా ఉంది అక్కడ కనిపిస్తుంది. అలాగే మైటోకాండ్రియాను పవర్ హౌసెస్ ఆఫ్ ద సెల్ అంటాం. సో A32 అని ఉంటుంది. అలాగే బి వచ్చేసి రైబోజోమ్ B4. సో రైబోజోమ్కి ఏమనొచ్చు, కన్సిస్ట్ ఆఫ్ RNA అండ్ ప్రోటీన్ B41. అలాగే సి చూస్తే సి ఇది కార్టిల్ స్ట్రక్చర్ కనిపిస్తుంది మనకు, సీలియా ఆర్ ఫ్లజెల్లా. సో C2. అలాగే దీన్ని చూస్తే హెయిర్ లైక్ అవుట్ గ్రోత్ ఆఫ్ ద సెల్ మెంబ్రెయిన్. సో దాన్ని మనం సీలియా ఫ్లజెల్లా అంటాం. సో C24. అలాగే చూస్తే డి గాల్జీ కాంప్లెక్స్ ఇది. సో డి వచ్చేసి 1 గాల్జీ కాంప్లెక్స్. అలాగే చూస్తే సైట్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ గ్లైకోలిపిడ్ అండ్ గ్లైకోప్రోటీన్స్. సో వచ్చేసి A32, B41, C24, D13 అవుతుంది. సో ఈ విధంగా రైట్ ఆప్షన్స్ చూస్తే మనకు 4th ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ వన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, అసర్షన్ అండ్ రీజన్ సంబంధించింది. అసర్షన్ వచ్చేసి ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ బికమ్ మోర్ కాంప్లెక్స్ అట్ హయ్యర్ లెవెల్. హయ్యర్ లెవెల్కి వెళ్ళే కొద్దీ క్లాసిఫికేషన్లో ఒక ప్రాబ్లం ఇది, మోర్ కాంప్లెక్స్ అట్ హయ్యర్ లెవెల్. రీజన్ వచ్చేసి హయ్యర్ ద టాక్సా మోర్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ దట్ ద మెంబర్స్ విత్ ఇన్ ద టాక్సాన్ షేర్. టాక్సా మోర్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ దట్ ద మెంబర్స్ విత్ ఇన్ ద టాక్సాన్ షేర్. సో రీజన్ సరిగా లేదు. సో 4th ఆప్షన్ అసర్షన్ రీజన్. Assertion is true but reason is false. So 3rd option is the right one. Next question, identify the correct match and select the correct option from options given below. Yeast, unicellular fungi, Basidiomycetes. సో ఈ ఫస్ట్ ఏ అనేది రాంగ్, అది. బిలో అల్బుగో, పారాసిటిక్ ఫంగై, ఫైకోమైసిటీస్ కరెక్ట్. సి పక్సినియా, రస్ట్ ఫంగై, ఆస్కోమైస్టిస్. సో పక్సినియా అనేది ఆస్కోమైస్టిస్ సంబంధించింది, పక్సినియా బెసిడియోమైస్టిస్ సంబంధించింది, రస్ట్ ఫంగై. అలాగే రైట్ వన్ అది. నెక్స్ట్ డిలో ట్రఫెల్స్, ఎడిబుల్ మష్రూమ్, ఆస్కోమైస్టిస్. ట్రఫెల్స్ ఆర్ ఎడిబుల్ ఫంగై నాట్ మష్రూమ్ అది. సో ఎడిబుల్ మష్రూమ్ అని కాదు. సో డి అనేది రాంగ్, దే బిలాంగ్స్ టు ఆస్కోమైస్టిస్. సో ఏ డీలో రాంగ్, బీసీలో రైట్. సో సి సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ వన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 144, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ హెట్రోస్పోరస్ ఫెర్న్. హెట్రోస్పోరస్ ఫెర్న్, హెట్రోస్పోరస్ ఫెర్న్ వచ్చేసి సాల్వినియా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, డ్యూ టు ద 1 citric acid cycle, how many ATP will be produced by oxidative phosphorylation? Due to the 1 citric acid cycle, how many ATP will be produced by oxidative phosphorylation? Oxidative phosphorylation ప్రాసెస్ ద్వారా సిట్రిక్ యాసిడ్ సైకిల్ నుంచి ఎన్ని ఏటీపీలు ఫామ్ అవుతాయి? సో రైట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి 11. 4th one is the right one. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో హౌ మెనీ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఇన్కరెక్ట్. ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో చూడమన్నాడు. ప్రిడేటర్స్ ఆర్ ప్రూడెంట్ అండ్ టూ ఎఫిషియంట్. ప్రిడేటర్స్ అండ్ ఆర్ ప్రూడెంట్ అండ్ టూ ఎఫిషియంట్. సో రాంగ్ వన్. పసిఫిక్ సాల్మన్ ఫిష్ అండ్ బ్యాంబూ బ్రీడ్ ఓన్లీ వన్స్ ఇన్ ఏ ఇయర్. బ్యాంబూ వన్స్ ఇన్ ఇయర్ రైట్. అయితే పసిఫిక్ సాల్మన్ ఉంది కాబట్టి ఇన్కరెక్ట్ అవుతుంది. వార్బ్లర్స్ ఎగ్జిస్ట్
on same tree and avoid competition due to difference in their feeding times. Due to difference in their feeding times. Mammals from older climates generally have longer ears and limbs. సో అన్నీ కూడా రాంగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. సో ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ వన్. The DNA polymerases on their own cannot initiate the process of replication. There is a definite region in E. coli DNA where the replication originates. Such regions are termed as origin of replication. Ori region ni kuda antam dinni. Third option is the right one. Next question. The dough which is used to make bread is fermented by which of the following? So Saccharomyces cerevisiae. Second option is the right one. How many among the following are correct regarding transpiration? Transpiration సంబంధించి ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయి? Can cool leaf surface up to 10 to 15 degrees centigrade. Creates pulling force for ascent of sap. Transport minerals from leaf to soil. Transports minerals from leaf to soil అనేది రాంగ్. Supplies water for photosynthesis. సో 4లో మనకు 3 స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయి. సో సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ వన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. విచ్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ క్లోరోఫిల్ సింథసిస్? క్రింద వన్లో క్లోరోఫిల్ సింథసిస్ సంబంధించి అవసరమైనటువంటి ఎలిమెంట్స్. మెగ్నీషియం అవసరమే, ఐరన్ అవసరమే, నైట్రోజన్ N అవసరమే. సో ఆల్ ఆఫ్ ద అబౌవ్. సో ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ వన్. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే ఏమైనా డౌట్స్ క్లారిఫై చేయండి, కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. థ్యాంక్ యూ.